Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Kale olunaku olwaleero lwa mukaaga obudde bwa ku makya ziri ssaawa 3:49 gye mpangaalira kyokka Uganda ziri ssaawa 2:49. Tuba tulina kutandika 2 naye munnange nga mukimanyi nti siri mu kukola of course bino biba bibalina okubaamu. Kale olunaku olwaleero njagala kwogerako n'abakyala. Mukyala Sembera bw'oba oli wano ng'oli mukyala funa akatebe k'omu maaso omwami mugamba adde emabega takusiikiriza kubanga njagala kwogerako naawe. Abakyala ebiseera ebisinga lwaki mufuna abasajja ne babayisa nga we baagala ne bataba respectinga ne bataba valuinga? It is because that is how you present yourself to these men. Bw'oba olina omusajja gw'oyagala right now ng'oyagala akuyise bulungi ng'oyagala akwagala ebyabalungi nkusaba onkolera ebintu bino 5. Omusajja ojja kuba omuyina, ojja kuba osobola omurapping around your fingers, but if you do not do this tosobola kwasaganya musajja, ojja kuba olimba, ojja kuba ozanya n'akwagala. Ekisooka lekeraawo okubeera ng'otolerating empisa z'omusajja embi. Oba oli mufumbo, oba oli mu relationship, oba oli mu biki, I don't care. Stop tolerating men's bad behavior. Omusajja alinga mwana muto. Omwana omuto bwabba oba bw'akola ensobi n'otamukuba n'otamulaga nti nno kyakoze kibi, kubanga niinza obutamukuba kubanga okuba si kyo kyokka ekigunjula omwana, naye niinza okuteekawo embeera emulaga nti mwana wange kyokoze kibi nnyo ne simulaga nti kyakoze kibi, agenda kuddamu n'enkyakikole n'oludda kwakikole n'oludda kakikole. Singa just mugambako bugambi n'angamba mami nsonyiwa ne siteekawo any consequences ziraga nti no woba okikoze kino kye kituukawo, Yesu ngambye nkusonyiye era osonyiyiddwa, naye olw'okuba nti wakoze ensobi kino kye kituuseewo oba kye kivudde mu nsobi yo n'enkya agenda kubeera akakibwa okuddamu kikola. Kati omusajja bw'atandika okweyisizaako obubi n'atandika okwenda n'atandika okulimba n'atandika okuzanyirako n'okeepinga up ng'otolerating empisa ze ezembi, ogenda kuwunzika nti efuuka pattern mu bulamu bwe. Sorry egenda kufuuka sorry, amanye nti kasita neetonda omukazi na oyo omugamba bugambi sorry n'akivaako, n'ekyo agenda kiddamu n'oluddako naye ng'obuzibu buvudde ku ggwe mukyala we, gwe amukkiriza okukola ebyo. Ngenda ne mbagamba nti omuntu asobola kuyisa bubi okujjako nga gwamuleetedde okuba nga akuyisa bubi. You allow people to treat you bad. Ffe ababakkiriza okubeera nga batuyisa bubi, naye bw'omulaga nti no nze siyisibwa bubi, no standing grounds zo, n'oteekawo boundaries and n'oteekawo ne consequences. Kubanga boundaries abantu bulijjo bazibuukako, bazirinnyamu, bakola biki. But if I tell you kino tolina kikola era luno line tolina ddusala, era bw'oba olusaze kino kye kituukawo, ajja kwegendereza nnyo because there is consequences to his behaviors. But wala tewaliwo kijja kutuukawo ng'amanya agenda kugamba bugambi nsonyiwa nagudde mu nsobi, I did not intend to hurt you, okiveeko, kigenda mukaluubiriza okubeera ng'akyusa. Agenda kufuula ekisiimuula, agenda kufuula ekyokuzannyisa, agenda kufuula oba kiki. So mulekeraawo okubeera nga abasajja mubaleke. This is beautiful. How are you? Ogamba otya mukwano? Kasuubire oli bulungi kandabe biki by'owandiise kubanga kituufu owandiise no this is beautiful. Government, how are you? Let me hope oli bulungi. So mulekeraawo okubeera ng'omuntu omuwa amaanyi ago ag'okubeera ng'akulinnyako, ne bw'oba ng'oli mufumbo ne bw'oba ng'oli mu relationship. Cause bino ebintu oluusi bitandikira mu relationships, oluusi bitandikira mu bufumbo, n'otuuka eyo ng'oli naye bw'otyo ng'omuntu oyo akuzannyirako gwe ng'omulaba bulabi just bored. That said you are cooked, indeed he is cooked. So ng'omuntu akuzannyirako buzannyizi bw'atyo because this is what you are teaching them, this is what you are allowing them to do to you. Why do you have to let them step all over you? Lwaki? Lwaki oba okikola? I'm good, how are you drafting? Lwaki oba okkiriza omuntu okulinnyako? Because ki? Because nti omusajja asembayo mu basajja, because nti omwagala nnyo nti wobanga tobadde naye togenda kubeera naye. Omuntu okumwagala tekitegeeza kukkiriza ye kumanyiira. Nze I believe nti omuntu okumwagala kwe kubeera nti asobola okumpa ekitiibwa kyange ekiŋŋwana nga simukase kimpa. I don't have to force a man to respect me. He has to respect me because he loves me. If he cannot respect me, it means he does not love me. So bw'abanga takuwa kitiibwa, oba bw'abanga gwe nga gwe omuntu teweewa kitiibwa, in fact teweewa kitiibwa,
kubanga you are letting him do these things to you. Nakujoga, nakumanyira, nayenda, nalimba. Oyina omusajja ye muntu gwomukola naye program. At the last minute nagamba onansonyiwa sobodde kujja. At the last minute. Nencha neruli. Kyokka ogenda okukizuula nga bailing out even on you nga agenda ku bantu just mbu friends simanya mbu biki. And you keep allowing him do that. Agenda kumanya nti mikwano gyo egimukubira essimu nga alina programu naawe ajja gisazaamu kyokka gwe olwoba olina programu naye n'otinka n'otijja n'obuubuuka ng'oli bulala nnyo. Tokkiriza musajja kubeera ng'empisa ze embi ozi excusinga. For example, alinza okubanga omusajja we akuba. Munnange bw'abadde busungu n'ogumiikiriza. Mukyalina mu relationship bw'abadde busungu. Kyova olaba yankubye ne bwe nandibadde nze nawe wandibadde gwe. N'omunatuuka mu bufumbo agenda kukukuba. Ogenda fuuka punching bag ye, trust me. Agenda kukubanga bw'ayagala nga teri yadde amugamba ko nti no tokuba. Because gwe wakimumanyiza nti gwe oli fine n'okukubwa era tokirinaako buzibu. Ne bw'akukuba tewali buzibu bwonna bulinza kutuukawo. Which is wrong. Toyina kubeera ng'omuntu omukkiriza okukuba. Because you are not a punching bag. Oli mukazi we. Lwaki obeera okkiriza nti akube era naawe taking up that responsibility ey'okukkiriza okubeera nti bwagamba sorry ng'okkiriza. Bwakuba mutwale ku police. I'm telling you the truth. Oba leeta omuntu naye bamukubi. Taliddamu kukuba. Atajja sigala akwagala waba akwagala. Ajja manyi oyo tebamukuba. Naye bwakuba ne yeekabya n'afukamira n'agamba nsonyiwa baby saakigenderedde n'omusonyiwa. Nencha n'akiddamu. Neruli n'akiddamu. And you keep forgiving and forgiving. You are allowing him to do it again. Nkugambye omusajja alinga mwana muto. Omwana omuto. Kubanga lwaki mbayita baana bato. You are starting a new life. No muntu ono. Gw'osisinkanye. Maybe mu relationship. Maybe mu kiba kita bata if not relationship. Mu bufumbo. He's a new person to me. Simanyi akulidde. Kogamba kiringa bwe nazaala omwana muleta ku nsi netandika omutendeka. Kati naawe bw'oli n'ono omuntu. Kati gwe by'oli okumutendekamu byagendamu. DJ Jack n'angamba ate bw'ayenda. Anti era bw'ayenda, why are you excusing his bad behavior? Bw'ayenda muviire. Let him experience the power of losing you. The absence of you in his life. Bw'ayenda muviire. Muleke alondewo kubanga omuntu ageze n'ayenda kitegeeza ta appreciating nga kyalina naawe. Kati muviire oba mu cutting out. Olabe bw'anaakumiisinga. Bwana realizing ensobi ye nti akwetaga n'okusinga gye yabadde azungira n'akomawo ne yeetonda ate tobuubuuka kubanga azze anoonyeza kaakati okyamuka kubanga bakunoonyeza we nooyime oggwemu tuula naye osetinga boundaries omugambe nze nja kuddiramu but let this be the last time nze sigaba na musajja oba nze sikkiriziganya na muntu annyendako okitegeera but bw'obikkiriza kubanga omusajja agambye ensonyiwa abasajja bonna benda nga naawe omusonyi wambu abasajja bonna benda. Ani yabaga nti abasajja bonna benda? Nze yenjogera ndaba nga yakyavu ey'okugamba nti abasajja bonna benda. Nga lwaki bonna benda? Nze bwe mba senga Faith alina opportunity ezenda senda gwe ki ekikuwa obuvumu okunnyendako? Scorpion, how are you? Kasubira oli bulungi ngambe I finally found your live mukwano love you too darling. Gwe ki ekikuwa obuvumu okunnyendako nga nze senga Faith senda? Gwolowooza nze sirina opportunity zenda? Oba siraba bankwana mbalaba but neneewe ekitiibwa nempa ne relationship yaffe ekitiibwa neŋŋamba omanyi sigenda kwenda kubanga omusajja wange munnange mwagala gwe ng'oŋŋamba nti ki mbu lwaki wayenze ayi mbabuulire mmwe omukazi amanyi omusajja bw'atandika ku makya n'ayenda n'otandika okugamba nti abasajja bonna benzi kati omuwadde bbeetu eryenda openly freely nga talina amukuba ku mukono talina kimulemesa talina kimugaana because you have allowed him to do that and he will do it agenda kikola kubanga gwamukkiriza okikola. Number 2, so setting a boundaries. Tokkiriza mpisa za musajja mbi, simanya kukuba, simanya kustavinga, simanya kumma byakulya, simanya biki. Actually, it's not even coming through on his responsibilities, and you excuse him for that. Munnange, kakati wakayingira ogamba otya musisi mukwano kasubira oli bulungi. Kayira ogamba otya ngambe hayisenga, kulaki omukazi alwana nga tokoma. Alwawo nga tokoma. Nga sikategedde mukwano gwange omulungi. Sikategedde. Kugamba omukazi omusajja
Bw'obanga oyagala kuyisa bulungi, oyagala akwagala by'olina okwagalwa because ffenna deserving okwagalibwa ebirungi. Mulage nti bino bye njagala, tokkiriziganya na by'otayagala. Number 2, building obulamu bwo outside your relationship. Kati eno nsobya abakazi abasinga gye bakola nga balina abasajja abali responsible. Olinza okuba Katonda akuyambye akwadde omusajja ali responsible. Olinza okuba Katonda akuyambye akwadde omusajja alina ssente. Kati n'otandika okudependinga ku musajja ono, oli kufuuka liability gy'ali. Oli kufuuka liability. Nze munda basenga face sikkirizibwa mu kintu sikkiriza mu kintu bayita 50-50. Mbusimanyi oleeta 5, bring 50 of your salary and I bring 50 of my salary. Kubanga wetugamba 50-50 in a marriage. Nze njagala tutuula ku mmeeza nze ebintu byange biri straight, I'm a transparent person. Njagala tule ku mmeeza 50-50 oginnyonnyole. Tuwemba ndi wakuleeta 50, ngenda genda nkola 8 hours. And nizo okuba sikola nti ngenda nakola naye nga nkolera waka. But I'm working 8 hours and you are working 8 hours. Kakati oyagala ndeete 50-50, it is okay. But njagala nange emirimu tugisplitting. Bwe nfumba gwoyoze ebintu. Leero bwe njala obuliri gwe nkya gw'abaabwala. Oba bwe njoze engoye gwogolole. Ennyumba bwe ngisiimula era nkya gw'abasiimuula. Oba nze ngambe nja kukola nja siimula olujja oyole wabweru. Ekyo kye tuyita 50-50 mu bufumbo. Muve ku ono gwe muyita 50-50 nga tutunuulidde only our finances. Gwe ki ky'okola? Until taking care of you and your kids and all that. Nze bye sibikiririzaamu. I do not believe in it. But ekyokuba nti sikkiririza mu 50-50 tekitegeeza nti nina kufuuka liability eri bba wange. Ntuule sikola. I do not even have a life outside our relationship or marriage. I can't even build myself ng'omukyala. Inza kuva dda njagala nnyo omukyala akola. Njagala nnyo omukyala ayinamu 10,000 mu nsawo. Njagala nnyo omukyala tagenda kubira musajja simu mugamba nti mpaayo omutwalo. Mpaayo 2. Kale woba osabye 2 gibeere gya lumu. Nze nsobola okufuna ekizibu ekyakakadde nesekubira musajja wange. Nenkubira mukwano gwange n'akampala kumakimanyi ngenda kukazaayo. Kubanga I can get that 1 million. Naye gwe otuula waka n'ozinga emikono ne bw'oba olina omusajja nga agambye tokola. Building obulamu bwo outside that marriage. Wakirifunayo akalimuko. Wakirifunayo omuntu akolero investing wakasente. Naye ng'omanyi nti akasente kankava. Wakiri ne oba oyingiza 10,000 ezo 3 olunaku. You will not be a liability to this person. Wano nga akyakwagala akyakubiita akyakusuuta tagenda kubiraba. Naye there is a time where wagenda okukooyera. Nga kati alaba omumenya buli kimu inviiri bukookowe injala simanya ingoye mbazadde be baganda be buli kimu nga kiyimiridde ku ye. Bigenda kumutama, bigenda kumukeeta, atuuka alabe nga kati tokyagwanidde. Naye mwana atuukira okubeera nti kati alaba ebyo by'obadde okola nti agandi how are you darling, nti kati atandise okukoowa adda engulu agenda kulaba nti ate oyina value. You are high value women. High value women are women who work, who have their own money. I'm not saying they should disrespect their men. No, they respect their men. This is why they are called high value women, because they have respect for you, regardless. Never ofuna mutwalo, never ofuna 2,000, never ofuna 3,000, never ofuna 10,000. You have some money. You do not rely on him from everything, from 0 to whatever. Ewa mwe neba fira. No mukubira simu. Manza sikiriza mu bino ebintu. Ndisenga naye you know, I'm a submissive woman, but I'm not a slave. This is how I am. I tell my bosses, you need me, I need you. I'm not your slave to order me around and do because you pay me. Yes, you pay me for the services I deliver, which is a twatula netwogerako ngompa omulimu. So ne mu maka gange, this is what I believe. I believe like inti Racha bakazi, everything you do, you have to ask your man for permission. Everything you do. It is not right to be asking for permission for everything. It is right to be letting you know what I'm going to do. Ngenda ko mu kibuga. It's okay. I don't have to ask permission. Honey, badde nsaba genda ko mu kibuga olwalero wano wendi siri musibe. Banange obufumbo tubutegeera bulungi. Nze siri musibe. Ndi mu bufumbo. Why you need to ask for permission? You don't have money. You don't even have transport to take you to city. You don't even have transport to take you to Kampala. This is why you are asking him. Kale ne bogenda mu kibuga ngo ina byagala ogulayo. For example, utensils oba ina bintu begwongo omuntu byagala. But you need these things, but you need approval from him because he has to give you the finances. Kati ngenda fukamira munnyonnyole hani ku lunaku olwokutaano oba olwomukaaga badde nsaba ngenda ko mu kibuga. Kati kubanga akimanyi nti toyina akubuuze.
ogenda kwetagayo sente nga mmeka? Nja kwetagayo emitwalo nga 15. Tojja genda lwakutaano olwo kubanga ekituufu kiri sina sente ssaawa zino. Lwaki tetukola ku lw'omukaaga olujja? Do you even have a say? Can you even say no? Why would you even say no? Ne bw'oba bintu beetaaga agent wagala azibbe. Bw'aba taziina. It means you have to wait on him. This is why you have to beg him because toyina. Now if I have money in a relationship where I'm not a liability, ngenda genda ngamba omwagala wange mugambe baby leero enkya oba leero ninza namukubira simu ng'avudde waka ne mugamba leero no siriwo ngendako mu kibuga nja kudda leeti. Nina ebintu bye njagala okukwasaganya oba okugula. Agambe okay. Kubanga sisuubira lwaki oba ombuuza ne gobuli gyolaga osooka kunsaba lukisa lwaki mba nkusaba olukisa. Nina kutegeeza I'm not allowed to leave home without communicating to you. I was not raised like that in ntambule butambuz. I have to communicate where I'm going. But siyina kusaba lukusa because I don't need permission. For what? I'm letting you know because you are my husband and I respect you. But I don't. And I'm so thankful because my man needs me, understands me. He really understands me. He'll be like, okay, baby. But right now, as long as I communicate, it is what matters. But not begging. You are begging your man because you don't have. And bino byosabiriza bino byoberanga buli kimu mutwalo 10 meka ozisabiriza musajja ogenda kwesanga nti n'omusajja ne bwana atuuka eyo ng'akukoye kubanga omukwano gunyuma naye tukkirize gutuuka ne gututamu. Omuntu n'atuuka nabagamba omukwano gulina stages. Atuuka n'awuliranga tebikyamukolera. Nkimanyi wala isaida abasajja temwagala kiwulira mbwagaye mbuwulira nakawanga temwagala biwulira kubanga mumulobooza nti mulina kubeera waggulu w'abakazi ng'omukazi alina kubeera wansi ng'akwegayira buli ssaawa talina kusabiriza buli kimu. Why should I be begging you to go to wali mu kibuga? Why do I have to seek permission? Why? And this is not even a normal relationship to me nga Senga Faith. It is not. Awo mba musibe mba mudduwo lwaki nsaba olukusa? Nina kutegeeza kubanga oli bba wange. Sina kubeera nga nkusaba nga ninga agamba nti ewaka ewuwo wendi ndi mukomera nti nakusooka kuwandiika proposal osimanya ne mpandiika biki bagiyita batya akapapula ka gate pass n'ogenda n'okasitampingako n'ongamba kati genda. Olangaye but he has the authority to say toddayo and you cancel it. Why? Why do you have to tell me? Like, okay. Kati nze kambabwire kyenzikiririzaamu. Nze nzikiririza mu bufumbo obulimu entegeeragana. Si yakubeera nti nninga muddu oba musibe mu bufumbo bwo. I love my freedom and I want a person who respects me and who I respect. So I believe nti bwe nkujja ne nkugamba nti honey enkya oba leero ngendako wa mami oba ngendako mu kibuga osobola okungamba togenda. But you have to give me a reason. You do not tell me togenda. Lwaki togenda? Because ngambye togenda tenze bbaawo. Linyamu. Ogambye sigenda kubanga oli bba wange. Kati nze ndi mukazi wo, right? Kitegeeza wemba ndi mukazi wo twenkana. Mu maka mwe tuli ndi mukazi wo goli bba wange kale twenkana. Kati nange togenda gy'olaga enkya. Osobola okubisazaamu. If you give me a reason why you want me to cancel, I will not go. I will not. But you don't just tell me togenda because ngambye togenda. Andi nentuula. I'm not asking for your money like munombu sinawo senti. Sini mulekera okufuula obufumbo ekkomera gye tuli nti mbeera mu bufumbo mbanga ali mu kkomera. No. This is why you women are not respected because men think nti weba twe balina okubayisa. Asobola okukola omusajja. Asobola okukola buli kimu. Omuntu actually sina musajja. Omuntu wabanga yakuliisa. Njagala tukkirize kino ne wobanga oli musajja. Njagala tukkirize mu abasajja be bawasa. Ne bw'obanga oli musajja ng'omukazi yakuwasa, yakugulira engoye, yakuliisa, yakusasulira wosula, buli kimu yakikukolera. Oyo omukazi alina olukusa olugamba kino tokikolera n'otanyega. Oyo omukazi alina olukusa olugamba tovaawo era n'otavaawo. Nagamba kati bwagamba let's go east, you go east. You cannot go west because he said go east. Bwagamba go south, tosobola genda north because agambe go south. You will follow whatever she tells you. Why? Because she is the one taking care of you from A to Z. Nebo tubanga tuli bafumbo nga nsobola okwerabirira. Nze tendo oluboze oba neyo laavu yetegera kubanga laavu eyo mba ntegera nti nkwagala bya ddala si kwagala lwa kubanga oyina kyompa.
nkwagala kubanga njagala muntu sikwagala kuba nina kyenkwagalako mmwe kino ekintu kyenjogerako muniza okuba temukitegeera naye ebiseera ebisinga lwaki omukazi ava e Uganda n'agenda ku kyeyo n'afunamu obusente n'akwekyangirako kubanga abadde mu bufumbo bwo si kubanga abadde akwagala abaddemu because of what she was getting from you osasula waasula omuliisa talina kweraliikira ku renti omulabirira kyovola abadde akwagala the moment wafunayo obutwalo 8 obw'omwezi lwaki mbuyita butwalo zo sente nyingi bwafunayo emitwalo 8 omwezi n'agamba oh nsobola okwerabirira I don't need this man ng'akukyawo kubanga takwagala ku mutima ayagala by'omukolera neze bwembanga omuntu wange mwagala kubanga I can support myself with or without him kitegeeza omuntu ono mwagala bya ddala. There is a difference between these two things. Mwagala era ngenda kubeera naye ne bwemba nina ne bwemba siyina. So nze nzikiriziganya nti siyina kubeera nga nsaba olukisa okuva ewaka wange wabula kyenzikiririzaamu nti sikkirizibwa kuva waka nga sitegeezezza muntu gwembeera naye ne bw'abanga si bba wange sikkirizibwa. Roger yagambye olimba musenga beside financial sustenance omukazi has to ask for permission when go not permission I have to let you know but nange you men muli mu nsi ki stop this era of stone age why should I have to be asking for permission for what I love my man because he tells me baby you don't have to ask for permission kati mugenda kungamba owabi abakazi teri mukazi gwe wabya kuba kuno kukyani tekuliko muntu muto tekuliko mwana muto it's not begging but it's understanding each other exactly I understand you I respect you I can't just walk out of the house nga ninga na kyeyombekedde obanga ninga omuntu atalina gwensula naye nze ne bwembanga sisula na bbawa naye nga nina gwensula naye I communicate nze wenkolera wensula naye nkubuulira kati sawa zino siyina kubanga nkola ndi off for 7 days sikola but ngenda va wano but I will have to send them a message tebaliiwo but I have to let them I'm not home mvuddewo I'll not just go because this is how I was like brought out like I mean brought up but ekitegeeza nti nina kubeera nga ngamba bannange kaakati simanya mpandiika olupapula ate nduleete ate nfukamire ate nkunnyonnyola no I just have to sit down and kugamba honey I'm not going to be home today Raj because I'm going to the city nina byenjagalayo okay that is what I expect from you bwoba neetaaga nongamba nedda naawe not today right togende enkya why because leero nina ebintu bye mba niyagala tukwasaganye nze naawe okay I'll go tomorrow isn't that okay why do I have to be on my knees asking you kati katunga because you want to feel good about yourself muno I don't get it I don't even get it abasajja mu styling up mulekerawo okubeera kweze embeera z'ekikadde buli bwoleetera omukazi okubeera ate bwafuna sente ng'atabuka olwo ng'akuviira ng'agenda tayagala kumanya bikwatako kubanga wano abadde awulira muleke let her have that freedom but that freedom comes when you can support yourself so abakyala bw'oba oli eyo nga munnange omwami we akyakulabirira okuva ku epaka Z darling wange byenjogedde byesonyiwe wefuula atabiwulidde kakkana fukamira ku nviiri by'osaba mwami oba akukkiriza ogendako mu kibuga okugula ku bugoye oba takukkiriza because ne sente zengoye yagenda ozikwate nga kiri understandable because tosobola kungamba bugambi nti nze ngenda mu kibuga tolina na transport oyagala nzijje wanzibe nedda siziyina kitegeeza kakkana bwe naafuna ojja genda. And when you talked about Chiboga, I have to know the standards. Ate Raj, kale kati ngenda mu katale. Ngenda mu katale, ninako byenjagala okugulako mu katale, oba byenina okwasaganyako mu katale. You know, you have to be explaining each and every. Nze ndi transparent. Nze ne bwemba nva wano, ngenda kubira omwami wange mugambe nvuddewo, ngenda mu saloon saawa zino, I'll let him know ngenda mu saloon. Okitegeera. Nze omwami wange ampa sente z'enviiri bw'aba ayagala aba tayagala tampa simukaka kumpa because I can do that for myself bw'aba ayagala ampa bw'aba tayagala tampa nizo nga leero kankuwe nizo ga ngenda mu salon because I can do that for myself ate I love him I don't love what he does for me I love him simanyi oba mutegeera where I come from Momoniza okulaba kino kyenjogedde kyokka kambu you don't have to ask for permission no beera kwekyo kitegeere na whole concept like tojjaako just kapapa jjoke njogedde n'ogamba senga agambye bw'ati bannange senga agambye bw'oti n'okutegeeza mubakuyamba ate era aba akuyamba buyambi okwagala kati kubanga buli kimu yakimpa buli kimu yakola atya kati abanga mukama wange in fact era mwechangirako omulimu nga guggwawo nga banga siina kaakulya okitegeera naye nga toyina kuva waka omukyala nga togambye bbaawo but I'm not saying
kubanga ekyokuba nti nina ssente tekitegeeza ekyokuba nti nsobola okugenda mu kibuga ne ngula bwe njagala okugula oba ne ŋŋamba leero njagala kulyako out ne ŋŋenda nti ŋŋenda kulya lunch ne mikwano gyange nti ŋŋenda kutambula butambuzi because I don't need him to give me money. Kati nze kambabuulire nsobola okuva ewaka ne ŋŋamba nga ndi Uganda ne ŋŋamba omusajja wange leero ŋŋenda kulya lunch ne mikwano gyange nga kye mugambye nga leero tugenda mu kifo bwe kiti ŋŋenda kulya lunch ne mikwano gyange oba ne mukwano gwange gundi nga simusabye ssente ntya Katonda eyantonda nagamba honey the lunch is on me nakuweerezaayo 2 nagamba genda ospendinge mukazi wange nga simusabye in a good way. We do not have money. Tetuli bagagga nyo. I don't even have a car. I'm not even driving. But I'm soon driving. Munsabire kubanga nkoye border. I'm not even driving. I'm not rich. But I live in harmony with my man. Oshegera. So nebo boy no musajja nga mugagga nga akuwa buli kimu nga akulabirira. Wakiri kolawo ka business bagamba tino ze sagala mukyala akole. Kolawo ka business no kaka ingeza nkumisezo 2. I will give you a reason why. Yeah, Roger, if you give me a reason why you don't want me to go, you don't just tell me togenda because you felt like I shouldn't go, and then I sit because you said I don't go. Hihi. Togera amazima ndi mukomera ndi mbufumbu. You don't just tell me don't go because nze ndi bawo njagadde togenda kati togenda. Do not go and give me a reason. Why don't I have to go? Because I have my friends coming. I'm sorry, nkugambye late. Because wabadde ina kungamba jo. You don't just tell me actually leero. Chinira mikwano gyange jija wemba nabadde ne programs zenga tesobola kulinda. Ngoyagala nkole nti I'm dropping kubanga gwe na mukwano go. So if it is that, you have to even start by sorry. Sorry, nerabidde okutegeeza jo I was caught up. Naye nina abantu bange abajja. So I don't want them to come gatoliwo. In a very humble way. Nja kusigala nga ndi contented obufumbo bwaffe butambule. Naye si kati oyagala bajje nga nsibye emitafu because wanganye okulaga gye ngenda okulaga. Kubanga wanganye. In fact wanganye. Hey, kati abasajja bali wambu kulira and those I'm sorry to say this. Naye abasajja bwe batu baba baavu mu mitwe gyabwe. Simu sente. Omuntu asobola kubanga mugagga naye nga mu mutwe gwe mwavu. Oyagala nnyo ekitiibwa ekitagwanidde. You know, that irrelevant kitiibwa because it makes you feel like a man. Okufuga omukazi si kyekuleetera okuwulira nti oli musajja. Nedda. Okubeera omusajja kwe kuba nti osobola okulabirira mukyalawo and she respects you even ne woba toliiwo. Asobola okuva okingila, asobola okuwa ekitiibwa, tasobola kukola kintu kibi wootali kubanga tomulaba. Ekyo kye kikufuula omusajja. Nga bwe mama ekyo omwami wange taliiwo, I will not do it. Kubanga taliiwo kati sigenda kikola nedda. Bw'aba waali oba taliiwo, I respect him. Ebigambo bye nsobola okukozesa nga waali bye bigambo bye bye nsobola okukozesa nga taliiwo. Rashid ogamba otya kansubira oli bulungi. Mubiri wasuze otya kasubira oyagala Henry nekutumirako kasubira oli bulungi. Brian yagambye mbu get pass, it seems you have been to prison. No, I've not been to prison, but I was in school where we don't just go out of school. Osoka n'ogenda simanye wani n'otwalayo akapapulo ogenda n'okajja gy'okajja n'okatwala gy'okatutte ne bakubirako sitampu then n'olyoka ofuluma. Why? Kati n'obufumbo bw'oyagala tubutambuze. Tinina kusooka in fact osanga omusajja sawa zonga agamba omukazi bw'oba abadde omanyi enkya toliiwo, you cannot just tell me right now, honey, you are not home. I'm not leaving you home tingenda. You are not even home. You are at work. And I'm telling you I'm stepping out for 2 hours. Nina byenjagala ogenda ogula kubanga mbyetaaga. Nina gwe ngenda osinkana because I need to okchegera maybe naka business kanga kachini can running and I want to find to like okusinkana n'omuntu maybe agenda kumpa ideas, maybe whatever it is. Maybe ninawe ngenda mu banka kudepositinga obusente bwange, ninamu obutwalo bwange 3, njagala ngende mu banking. You know? Nawe yagala nkugambe like ngolinga agamba nti ndi ku mulimu. Nti sisobola kuva ku mulimu just kati nina okugamba no weerobooza n'oleeta agenda okunzirira mu bigere oba agenda okola ku lunaku lwesigenda kola oba ku ssaawa ezo zesiriiwo. You know? You can't tell me today. Tosobola kungamba nti ogenda mu kibuga today. No. Olina okubeera nga ongamba wabulayo ennaku 2. Abasajja nina mukwano gwange mukyala mukulu yali anyumiza obufumbo nangamba mwana wange nkubuulire mukulu mukyala we mukulu like anzaala era anjagala nnyo abatamanyi mama wange laliza kulowooza nti yali mama wange nali mpangisa wuwe naye ng'olinza okugamba mama wange she used to love me so much and I love her so much yangamba kankubuulire mwana wange obufumbo bulaba edduka. Like when she was in her marriage nga yakafumbirwa omusajja we kati se kamba bwire ne kana basajja mulaba ebintu bye muyisaamu abakazi
gwe n'oyagala okulaga obusajja bwo wallahi waliwo ekiseera wogenda otuuka nga obusajja bwo tebukula ogenda kulwala odde ku ndiri ng'oyo omukazi gw'oyisa bw'otyo y'alina okulabirira mumanyi lwaki omukazi asobola okulaba ng'oli mulwadde n'akutubira butunizo bati n'atakuyamba because of how you treated her ng'oli mulamu omusajja oyo yalina akaseera nga yakamuwasa nga mugole nga mukwano ng'omunnyo bwe guba gunaggwawo olina okumugamba nga wabulayo ennaku 2 nga gunaggwawo n'omugamba mwami leero omunnyo gunaatera okuggwawo n'akimanya ate n'oddamu era n'omureminding the following day wamma mwetaaga sukaali olina okumuleetera sukaali n'omulaga asigaddewo era n'omugamba wa nnaku 2 tomugamba kintu nga okyetaaga leero tekisoboka and he had money. I'm talking about a man who had land, a man who used to go to work. Nenga bumanyi ebyamukama binera bwabigira. Yatuka ekiseera kati right now he's depending. Anyway, yatuka nayo nooneka so omukazi ne bagenda mu kooti n'asiizinga ebintu n'atekinga over like property management. Oyo balina ennyumba z'abapangisa cause yali takyasobola nga ye sente azikwata agenda mu kunywa mwenge nga yonoonese. So right now he's living at his Hamas. Bamuwaako ennyumba oba 2. Like for him, not like kugula bintu bya wakakulabirira bana kuwerera no. For him, bamuwako ennyumba 2. Naye azikwata nagenda n'azinywa mu mwenge talina kyazikolamu. So sometimes bino ebintu byemulobooza nti omukazi omufuga toyina kumfuga. Tuyina kubeera mu bufumbo obulimu harmony, obulimu okukkiriziganya, obulimu okuwaŋŋana ekitiibwa, si kubanga nze gwawasa n'oteeka mu kkomero obanga gwaleeta akantu ke wakaawo tuyina kukacunyanga bw'oyagala. Nedda, I do not believe in such in marriage. Men are the owner of the family or head. He has to authorize you before you go. Hey! Kanneesekereko mama bampisedde nakawanga. Era ddala ndi nakawanga. You are the head of the family. But you even want me to bring 50-50. You are the head of the family. But you are not even taking up your responsibility. Omanyi waliwo head of the family. Ate abasajja abalina ezo embeera, I'm sorry. Just muli bwe mutu. Munyumirwa kuwa mateeka. But you are not even these people who stand up. Kubanga bw'obanga oli musajja ddala. Kitegeeza, I don't even need your authority. Why? Because oli musajja, kitegeeza you give me even allowance. You know, I don't even need to ask. I have to let you know because you will not tell me to toina sente. Because ochimanyi ninawo ne sente zonteerawo ez'okubeerawo just ebigwa tebiraze. Era ojja kuŋŋamba nti kwata ku ezo bwe mba siyina. Naye temuyina sente, mwagala abakazi baleete 50-50, okwo n'oteekako okubeera ng'oyagala oluteeko olwo olw'ekitumbavu olundeeteko. I'm sorry to use that word. Onteekeko oluteeka. Ng'ate you are not even fully supporting the family. Bwe mutu wamuba omasalo ngo wasuze otya kasubira wasuze bulungi taata enamba ya Senga Faith ayagala okwongera argument eno yita ku 0758 nze abakyala kyembagamba mukole temul disrespecting abababa mwe cause I do not support that ojja kunoonya obufumbo bukubule but beera mu bufumbo where you are valued, where you are respected, where you do not have to beg a man just to give you permission to go mu kibuga nedda. Just one in Muchibuga, you know, which takes not even a full day, where I have to go for 2 hours and I come back. You do not have to do that. You do not have to beg for permission to go to see your mom. Jota genda na kusula. You do not have to beg for permission to go see your friends or your relatives. Ngoina kusooka kulinda yeroboze, alioka kugamba nti kakati kale kati encho jagenda. Ate oyanguwayo, era bwe ziwera 12 nga tonnadda wano, todda. Bobi ngambeera sidda nga nsulayo akati lwaki mba nkomawo nsibire wabweru nga n'ennyumba gy'oyogererako ebyo waŋŋamba tugizimbe babiri kubanga you believe in 50-50 and you are even standing and the moment oba oyagala kubeera head of the family bw'oba oyagala kubeera musajja and you want to be the king because men are built to be kings and we women were supposed to be their queens. I do not think a queen is supposed to be locked up. I believe a queen has to fly. She has to have her own wings. Bwababa barulinga queen I know obufuzi obubwe ne king I know obufuzi obubwe. You do not oversee the whole kingdom as the king. You had your own part and I had my own part, which means I'm not your slave. So if you want us to be like that, you want me to be the queen and you want to be the king, then do it the proper way. But I'm not going to be the slave while you be my slave owner. No, I'm not. And then you expect that to be a good marriage. And then you expect me to tell you that you are the head of the family. Where you tell me, and then you ngambira kwa nti todda, twagizimba no babiri. I had to buy mabati. No mama nagula mabati gokka. Ebyo bina kwogerwa basajja.
olaba ate munanga abasajja abayina sente like they have everything muna ate bo tebali bwe batyo tebali bwe batyo wallahi tebali omasala kutumiddeko tebali. I'm telling you the truth, they are not like that. They don't even have that time. They are too busy for that nonsense. I know kunoonya sente, ayina programs ze, ayina butakabwa buli mugundi buli mu kooti simala bamusibyeko caveat kati atedda kuggwe mbuzimanya atandika okufugirira ebyekiralu talina na budde bo. Ate ebyo bw'oba obadde okikola nti njagala mbu omukazi mbu simanya mbu aleme kwenda benda kwa sikaali. So please, let's have harmony in our marriages. Let's have happy marriages. We do not have to live like Mudu namu kama awe. Ti bungamba east, you go east. I'm not supposed to say nedda. Si ekyo sigenda chikola no. Nina kubeera nga nina kusaba luksa. So women, empower yourself. Omukazi omusajja ajja kuwa ekitiibwa. Men respect women. Gwamanye nti tagenda kunsaba kuva ku A paka Z. Asobola okwegulira earring. Bwemba ndabye akakomo nsobola okwegulira simu kubira kafaananyi ku screenshot. You know you do that stuff from obirabye kuguna mga honey I want this. Honey can you get me this? Honey this, honey that. Nawe weegulire kokko nga gwo omuntu. Okitegedde. Okay. Sarah wasuza otya kansubira oli bulungi. No ngamba nti I'm live from Madrid, Spain. Thank you Senga. Kale mukwano webale nnyo. I'll pass it on to him to talk to you. Hey! Muwe simu ajenze mubulirire ebyo babafuga ebyekiralu bya kisibe emirundi 48 obufumbo tebutambula bwe butyo omanyi mwa building bwa mujiri emyaka gya mweje kikadde where they had to tell you omukazi talina kola bwati omukazi alina kola bwati omukazi because you grew up seeing that. And I grew up seeing something else in my mama's marriage and they are still married up to date. Baina abazukulu kandabe banate baina abazukulu omuzukulu omulala kandabe omuzukulu tannazaala kuba omuzukulu omukulu wa myaka 18 kati. And they are still together and trust me they are still living in harmony. In harmony. They are still living in a happy marriage. You know, I did not see my mom explaining herself. She used to work. Mama wange yali hustler ngagenda nanyonya 10 kye n'aleeta and they built their family together. So this is how we strengthen our relationships over our families. Not like tinino kubeera awo nga nina kusaba lukusa to do something I want to do because omusajja alina okumpa akasente. I agree with you wemba sina sente. Nja kugonda mbeere ng'olukira naye bwe naazikwatako kyova olaba mpaala nemba nga ekinyonyi kye badde batadde mu cage. Tiweba kita bwe kipaala kirinza okugaana okudda. Okimanyi ekyo? A lot of women, when they start working, they start misbehaving with their men. Not because they are misbehaving because they got the money, but they feel now they have the freedom they did not have before. Naye omukazi ne bw'abanga talina sente muleka awulire nti mu maka mwali alina mu freedom. Yeeyagalira mutali mu kkomera. Kigenda mwanguyira nnyo. Nno gomala nina appointment y'enviiri. Kigenda mwanguyira nnyo okubeera nga awulira ali free, ali valued, ali loved, ali respected. Naye omudda awo mbuuze ndi nakawanga kuba mbagambye nze sisaba lukusanze nabagambye ntegeeza butegeeza ate omwami wange yaŋŋamba ye baby wama baby you do not have to ask permission. You just have to tell me as long as you let me know where you're going. That is what matters and you have to communicate. Ekyo kyenjagala muggwe. Okay, mwana nangamba hello good morning. This is Bato speaking to you my love. That's what a black woman is all about. Hello good morning. That is Bato speaking. Okay, how are you Santos? Let me hope you are good. So please mubeere nga mulina okubeera ne freedom mulekera okubeera nga mulina okusaba get pass. Tugenda ku point yaffe endala as we talk about that. Ekirala, women, learn how to communicate with your man. If you want to respect, if you want to be loved right, learn how to communicate clearly and calmly. Nagging, shouting, fighting, simanyi oli musiru, simanyi tulina magezi tebina makulu. Bireeta resentment. Omuntu awulira nti ali disrespected. Tagenda kwagala byoyagala kwagala. Omanyi nabagamba kintu tekiri ngeri like it's not about me just communicating to you, but it's about how I communicate it to you. Omuntu asobola okubanga alina kye yakoze n'akunyiiza n'oleekaana netandika okubeera nga tinayina kuleekaana back because awulira I'm attacking him. Naye ate bwe njogera naye in a calm way. Wallahi are realizing ensobi empozi ng'oli ku dating a non-living thing. But if you're dating someone alina conscious, agamba but why am I hurting this woman? Why? Awuliramu muli eri akamujuguna mu mutwe.
nawulanga si kirungi niyetereza. Men always say the head of family, when you have money it's must to ask permission. Faith angambe oba ina sente kibera kye no baba talina sente ni baba talina sente. I don't have to ask permission. I have to let you know that I'm going somewhere. And if you don't want me to know, if you don't want me to go, you have to tell me why. You do not just tell me you can't go because I don't want you to go. You don't. You look familiar. You know me from where? Sokombulide. 7081. Where do you know me from? So, we go communicating in a calm way, we go communicating in a clear way. If I'm saying something to Ramani, you know, I'm very clear about whatever I'm saying. Sagala to beat around. No, my name is not practice. It's not patience. My name is not that, my dear. I think I'm just familiar to someone you know. So, oli very clear. Oli calm. This is when your man will understand better. Biomugamba. But if not that, nedda. Get permission always from your husband before going anywhere. Yakabulengane permission. Abanakute mwina love. Munonya survive. Ogamba tya King kasubire oli bulungi. One love nekutumirako kamama kasubire weyagala munnange. Okay, let's see. Sawa ziri mmeka natera okusiibula wano. Senga wasuze otya mubiru nasuze bulungi. Wasuze otya kinnange. Permission, because in case of any problem, husband is responsible for what? You are why do I have to ask permission? I don't really get it. You know what? I need someone on the panel. I need someone to come on njagala nsaba request. I want you to explain me nga tolekana, nga toyomba, nga tovuma, nga tovuula. Explain to me why I need to ask permission. Kubanga nze sigamye nti ndi kyetwala, mbagambye tutegeeza. You let your person know. Era ne nkugamba ne bw'oba ng'osi musajja naye ng'olina omuntu gw'osula naye mu nnyumba kya buvunaanyizibwa omubuulirako. Kubanga bwe mba sikomyewo amanyi nti nabadde ndaze wano we batandikira okunnoonya. Kati gwe njagala ojje ombuulire why you think I have to get permission just to go outside my own home. Just let me know. Just jangu kupano. Obudde ngenda buko. Nina appointment ya salon naye tofa aiwakiri nja kulinnya ka taxi. Sijja kwesa public transport obudde bunabo nkoti. Jangu ombuulire why you think I need permission. Jangu kupano. Nkuwe. Onyinyonyola ngamba olw'okubanga kino ng'ate onyinyonyola si just kwogera bwogezi nga bwe nkugambye nga bona ngamba ati togenda nkubuuze lwaki. Kubanga ndi bbaabo ate ngambe togenda. Mpe ensonga. Kati era jangu ombuulire nti weetaaga okusaba omusajja olukusa okubaako w'olaga kubanga kino ne kino ne kino ne kiri jangu kupano. Ngenda kuwa obudde dakiika ago asatu. Then you do not mean of the word respect. You do not know the meaning of the word respect. Simanyi. Ati respect oba love oba buli kintu buli muntu akitegeera bubwe. Okitegeera. Respect. Everyone understands it in their own way. Love, everyone understands it in their own way. Chobolaba wobanga oyagala omuntu. One of the questions you have to ask them. Nga tonaba kubuuza ebyo musimanya nkubira akabina simanya nkolera video nga wetoloola. Waliwo ebibuuzo ebiri crucial by'olina okubuuza. How do you understand respect? How do you understand commitment? How do you understand love? Kubanga buli omu ayina meaning yakyo, buli omu ayina bw'akitegeera. Nze nina bwentegeera respect, gwe nina bw'otegeera respect, n'omulala alina bw'ategeera respect. You know? Kati bw'ontegeera gwe engeri gy'okitegeera mukigenda kunnyanguira okwagala. Kubanga nja manya nti ono ekitiibwa akimanyi nti nga nina mufukamirira, akimanyi nti nina mutera amazzi mu kiyigo n'anaaba, oba we tuba tulina bathtub, I have to drive a bathtub for him, nina okugenda n'ensettinga temperature. You know, waliwo abantu abali mu bufumbo whereby men are showering in the house, ng'omukazi alina okugenda n'asooka drawinga temperature ya shower. N'ateekako jjukira gasooka kubeera cold ya ddobo gakyusiza. Kati ate omusajja w'alina g'anaaba, alina temperature gy'anaaba. Kati n'osooka oteekako, which takes actually I think 1 to 2 minutes. Ne 2 minutes ze kati ziwera. Ne gasooka gajjira kati awo nenga pima nenga teeka mu gundi mw'ogaagala nenga settingira mu gundi mw'ogaagala olwo ne ndyoka ngenda. Which he can do for himself, but nga ye ekyo kyayitanga ekitiibwa. Nga mulala ekitiibwa akimanyi nti tomuwa mmere nga uyimiridde. However much temugenda tuula ku dining table, olina ofukamira n'ogiteeka ku dining table. Omulala gamba ye ekitiibwa ky'amanyi akimanyi whereby nti waaba alya olina kutuula beside them. So to understand people better, to love them better, you need to understand how they understand the word respect. Nze respect gyentegeera ndala nnyo, nawe respect gy'otegeera ndala nnyo, love gyentegeera ndala nnyo, nawe love gy'otegeera ndala nnyo. So we are in two different worlds.
kati tulina okwetegeera n'omanya nti bw'omala okunnyonnyola ebyo ne kugamba munnange nno nange ondaba bwenti bwenkitegeera kati awo ne tusinziira okwo okutereezaamu relationship yaffe n'etambula bulungi. The man I have taneetaaga fukamira because ye si muganda. Taneetaaga fukamira kaabe mama taneetaaga namufukamira gamba muwala situka otuula mu ntebe n'osalako, whereby if he was a muganda I can't do that, right? I don't even kneel. I just have to give him a hug. Si muzungu muddugavu nga ggwe. I just have to give him a hug, a peck, a kiss, ne twebuuza and ABCD. Simaidiro nasemba fukamira. If I kneel when I want, for example, if I'm so happy he did something that made me happy, I'm like I'm so grateful, and then I kneel. But si muntu wabi yakufukamira. Kati so tuyina okutegeera ani gwendeetinga, ani gwendiiringa naye, biki byayagala, biki byali, abitegeera atya. Zemba wadde olukisa mujja kupano munyinyonyole lwaki mba nina okusaba omusajja permission to go outside my house, my marriage, I mean my home. Kwe tongamba nti si nyumba yo, nyumba ya musajja, then what am I doing there? Eba nyumba yange ne obago wagizimba nyumba ya fenze naawe bongoba ne twawukana eba tekyali yange naye mba nkyali it's my home, it is my house. Lwaki mba nina okusaba omuntu olukisa just to get outside, just to step out for 2 minutes or for 2 hours or for 3 hours or for 4 hours. Zatagenda week. Why do I have to seek for permission? Permission bagisaba singa mbadde ngenda traveling abroad, singa mbadde ngenda genda mu kyalo mmaleyo ennaku, because I know you will miss me, you know, but ngenda kulaba mama wange nkomewo. I'm not even going to sleep there, but I need permission from you. Aye. Nze mujje, men, please, mujje kupano mumbulire. Nkugambye obudde bwange bwampisaako dda, but I'm ready to give you 30 minutes just to listen to you, to your reasoning. You tell me why. Njagala kuwuliriza ku side yo. Okitegeera. Nze mukazi wange nali nakamufuna mu weeks nga 2 n'asaba ogendako ewaabwe ne mugaana nali mukyamu oba nga lwaki oba omugaana Frank, you know, kati Frank ondaba nze mbagambye kimu nti bwe tuba tuli mu bufumbo naddala nga ninawo koko kasente kange, sigambye nti nga kangi, nga ninawo emitwalo gyange 5, kitegeeza sikusaba transport genda waffe, okitegeera. Ne nkugamba nti njagala genda kulaba ku maama wange oba njagala kugenda kulabako, nze tontijjirako olinganga nsiba mu maka ago nti nakubeeramu, tisiina kusikirizibwa kugenda kulaba abantu bange bembadde nabo obukulu, benkuze nabo abangroominze okubeera ng'onsanze mu bukulu bw'otino neegomba, kati gwe ng'ano ogenda okubalaba. Nze kyova sisaba lukusa, nze nkutegeezako ne kugamba mukulu Franka enkya nno ngenda kugendako ewa maama. What I expect from you is ogenda kubudda ssaawa mmeka. Ngendako mawolo eggulu. Saagala nombuuza bye ngenda kukolayo kubanga I'm not going to go into details. Kati wema ngenda kuloga oyagala nkuga ngenda kuloga. I'm joking. So I don't think I need to explain to you. Ti ate mbuulira oba oyagala nkuleka ogende mbuulira. Lwaki owulira, lwaki mpulikikanga ali mu kkomera nti nina kusaba lukusa okugenda gye ndaga. Nze reasoning yange eri simple. I have to let you know that I'm going somewhere. Bwemba nina obusobozi, bwemba siina busobozi bwenkugamba nti njala gendako wa maama enkya oba enkya sigenda ba ngenda kwa maama. Era wemba manyi nti neetaaga sente sigenda kwogera nga bwe njogera. Nti enkya ngendako wa maama. Awo mba manyidde, mba njoze kubanga siziina. Nkyusa mu njogera. Nengamba nti mukulu Frank ambadde nsaba enkya gendako wa maama. Kigambo nsaba kitegeeza njagala ne sente ompe. Era ogenda kumbuuza olina sente oba weetaaga sente mmeka. Tineetaaga sente bwe ziti nti naye enkya siina. Ojja genda ndowooza wiiki ejja kuba ssaawa zino ABCD. Omukazi agenda kufumba ng'omutima gwe mukkakkamu ng'awulira alina freedom ye. Tali mu kakuuni, tali mu kkomera, tali mu ki, alina freedom. She's not going not because you are not letting her go, but because you don't have the money to send her off. Toziina pa now, but when I get, nja kuogenda obalabe. Okitegeera. Sikuŋŋamba nti togenda, why? Kubanga ndi bbaawo, ate era ngambe togenda. Maama. Obufumbo nze sibusobola. Kati bwe nakyogedde ekyabasajja ne bayomba. Bayomba, ate no buli bwe mbyogera bayomba. Mune baŋŋamba mbu ndi nakawanga, era ne bamala ne baŋŋamba mbu nze kati simanyi kitiibwa kyeki. Ne mugamba ekitiibwa kyawukana, buli omu ekitiibwa alina bwakitaaminga oba bwakitegeera. Kati okusinziira ku nze ekitiibwa nkitegeera bulala. Kati gwe simanyi ky'otegeera.
Ogamba otyo omwana Shanti kansubira oli bulungi kamaama sinnalya na breakfast obula leero ndi bulala pretty ogamba otya ddiya kansubire weeyagala senga tudde ndi ku sayidi y'abasajja kati Faith jangu ku YouTube jangu ku TikTok inkuwenze omuzindaalo onnyinyonnyole why gw'okkiriziganya tinina okusaba olukusa bwe mba ŋŋendako naddala ewantu wesigenda kusula why just come nze onnyinyonnyole nze nkuwadde reasoning yange nti sirina kusaba lukusa but nina okutegeeza ng'omwami wange ne nkugamba nti leero siriiwo ŋŋendako wano ŋŋenda wano ŋŋendako Mawusawa West n'oŋŋamba kale bw'oba oŋŋambye nedda olina okumpa ensonga lwaki nedda si kuŋŋamba nti nedda si kuŋŋamba nedda okitegeera nti kubanga nze mpulira nedda. Salamu alaikum kamaama wasuze otya kansubira oli bulungi amazima gali nti ngenda kutuukako leeti niyinza okutuukako ku ssaawa 7 oba 6 kitundu. Gwempa ensonga oŋŋambe nti nedda nze senga okusinziira bwentegeera toŋŋamba bya buwangwa na nnono gwe ŋŋamba nti okusinziira bwentegeera toŋŋamba nti kubanga ebyo abasajja baabivaako dda ebyobuwangwa n'ennono baabivaako dda bakola byabwe. Abasajja bedda omukazi yatuulanga waka ne bakulabirira ne bakukolerera kati bikyaliwo abakazi tukola era omusajja ajja bulungi mu inbox yange n'angamba nze senga saagala mukazi atakola njagala omukazi ng'asobola okwesupportinga kati you want me when I can support myself ayi lwaki obeera oŋŋamba nti ate oyagala mateeka simanya biki. Wait 256 how are you kansubire oli bulungi munnange bannange munzikirize mbasiibule ekirala yenga sibimazeeyo oba naabikola mu audio tunakola mu ndowooza audio ya YouTube kale ekirala respect like toforcinga mukwano please don't force people to love you. You do not. If you have to beg for communication, if you have to beg to be cared for, if you have to force for attention, you are forcing love. Tokaka muntu kwagala lwaki mukaka abantu why do you have to ask a man to love you? Why do you have to beg them? Why mumbulire why lwaki mba nina okwegayirira omuntu okunjaga? Don't you love yourself enough to understand this simple thing? Omusajja kasita omukaka okwagala wala bannange nene ennaku jangu olina emyaka 5 ku myaka 6 ng'oyagala omukyala ng'omukyala oyo mukulu mu myaka naye ng'ayagala bya bufumbo tayagala muntu mufumbo. Bw'oba oli mufumbo ng'olina omuntu wo mukwano tojja ayagala omuntu nga mugenda setolinga mubeere mwenna obukadde bwammwe oba obukulu bwammwe kale. Saawa zino tali mu Uganda but she's ready to move back to Uganda singa ebintu biba bifuuse serious ne musetolinga. Ayina abaana be era naawe olina ababo ate era talowooza nti agenda kuzaala so just byakweyagala. Ninayo omukyala omulala ayina emyaka 61 naye alabika bulungi ne bwagamba nti 45 osobola okukikkiriza. Ayagala omusajja ng'olina emyaka 5 ku myaka 6 nga oyagala byakwepiica byakweyagala naye era naye tayagala muntu mufumbo kubanga ayagala omuntu nti ng'obudde weebuli but nga si byakuteekamu ssente ng'oyinamu akasenteko whereby nti naye asobola okuteekamu akatinitini but ng'oyina sinti ye agenda ate okufinansinga ayagala omuntu nga at least ali ku level ye tali Uganda awangaalira mu nsi z'ebweru eyo mu Europe. So naawe bw'oba oli mu Europe it would be better bw'oba oli Uganda nga weesobola it would be better n'ojja ewange mu inbox n'ongamba senga Faith oyo omukyala gweyogeddeko ow'emyaka bwe giti mumpenze mukulagira omukwano naawe osiime okitegeera. Ninayo omukyala ayina emyaka 37 ayagala omusajja wa myaka 37 ku myaka 47 olina okuba nga oyagala okuzaala ate nga bya bufumbo nga bya mukwano jangu mu inbox ate nga tolina mukyala mbuze njagala mufuula namba 2 nedda jangu mu inbox obeere nga okikwasaganya naye oyita ku namba y'essimu 07 858 n'ojja ne nkuwa omuntu ne mwejjawo ne mugenda ne mweyagala
mugenda ne mubeera nga mweyagala. Omusomo sigumazeeyo kubanga obudde bugenze bunkutte. Maybe nja kukolayo ka audio nga nkavaringa the whole part, like the 5 things you have to do omusajja okubeera ng'akuwa ekitiibwa, omusajja okubeera ng'akwagala ebyaddala. Tomusaba mukwano, ekirala respect yourself kyekisembayo. Respect yourself enough to walk away. Bw'oba owulira nga wooli you are not valued. I know it is very hard okugamba omuntu nti relationship gireke. Naye ate kankubuulire w'omala ogivaamu, you will understand that it is the best choice you made in your life. Okubeera nti omuntu oyo atakwagala, omuviira, omwesonyiwa, omuleka. Naye bw'onaabanga okyamuliko ng'okyamwesibyeko, you end up hurting yourself and they end up hurting you, knowing nti tolina ky'osobola kukola, tolina gy'osobola kudda. Agamba nti oyo talina gy'asobola, oyo tasobola kubeerawo weesiri, oyo anjagala nnyo, ABCD. So understand that you can live without them. You must get permission from your husband because it's your husband and it's the head of the family. That is a plain explanation. It's not just because you are the head of the family, and it's not because you are my husband. I'm also your wife. I'm not your maid. And I'm your wife, not your maid. So I need an explanation. Don't tell me just ngochimpera ku surface. Nakugambye nsobola okuwapana naye kati obudde bugenze. We can raise that another day. Osobola okujja n'onsanga nga mmaze okusomesa nga tuli mu bibuuzo n'ongamba Senga Faye, nze njagala kubuulirira. Nojja ku pano n'obuulirira banno nange n'ombuulirira. Nze ndi muntu ayiga era ayagala okubuulirira. Bw'era bw'ongamba ebintu byo nga bitegereke kambitegeera bulungi nnyo. Nojja n'enkwenda kikaago n'onyinyonyola lwaki omuntu alina okusaba bba olukusa nga toŋŋambye nti nina musaba lukusa kubanga bba wange. Nange ndi mukazi we. Kakati lwaki ongamba kubanga bbange? What do you mean? Mbu kubanga head of the family. Nga mwe bennyini mukimanyi nti abasajja be mugamba nti head of the family, they are no longer head of the families. They are just their head of the family mu linnya. They are no longer that men we used to understand abedda. Abakaakati bali bulala mukko. Ate ne nkugamba omusajja omugagga ye tabeera ku ebyo. Talina budde obwo. Era mwe abalina obudde obungi, mwe ababeera n'ebyo ebintu byammwe ebyokwagala okubawa ekitiibwa ekiri unnecessary. Your respect is not earned through validation, through kuba nti omuntu ampanye, then I feel respected. No, there is that respect you have to earn. Ng'ogiwulira nti I'm respected, you know? Hello Senga, thank you for the great work you're doing. Richard nkutumiddeko mukwano kansubira oli bulungi. Okay, Nabunya, erinnya liri Nabunya, right? N'ongamba nti Nabunya ati n'ongamba nti Senga nze simalangako era okumala kye ki? Okumala kwe kutuuka ku ntikko. Okumala buli muntu amala mu ngeri ye, and buli lw'omala omala mu ngeri eri different. It is not always the same. But okumala kye ki? Nti omusajja asobola okuzina n'owulira nga owulira obuwoomi obw'enjawulo. Weya nti oyinza okuba sigenda samula amazzi gano agapiisuuka mu bbanga, but bwe mba mmaze omubiri gwange gurelaxinga, nfuna ka temperature, mba sagaladde n'omuntu okunkwatako at least for the first few seconds. I just want my body to lie down there. Oba 1 minute or 2 minutes. Abamu oluusi olumala mwebaka n'okwebaka. Ne weerabira n'okusikulisaayo omwami, okumusiimula kumukira, n'ogenda straight to bed ne weebaka ng'okooye, ng'owulira, you know that is the only thing you can do at that given time. Naye nga bwe mba nnyinnyonnyola kigambo kumala, abakyala bwe tuba tumaze, tulina amazzi ge tufulumya. Gabaga white, as in white like this thing. You know, like that thing. So, gabaga white bwe gatyo, tegabeera mangi, gabeera nga bw'olaba ekijiiko bwe kyenkana, bwe kityo bwe gatyo gabeera genkana. Era gafuluma ng'omaze okusammula n'ogalabako. Omusajja bw'aba ayungiramu, ge gamazzi oluusi ge mugamba nti oluusi alinganga alina amata. Gaba geegaseemu enkwaso z'omusajja n'amazzi gange ne museereza ne kikola ekivuguto. N'obeera ng'olina ekyovu ate eno galinga mata, ng'oli bulala nnyo. Okay, let's see. Baby girl is so beautiful. Thank you so much, Victory. Kasubira bulungi. Alex nenkutumirako. Senga, you are the one who married that husband. Omusajja wange lwaki omumanyira bwotyo? 46 Pro Max. Lwaki omwami wange omujooga? Lwaki omuyisaamu agengege? Nafuna omusajja antegeera. Antegeera, anjagala. Tetuli mu competition, me and him. Tetuli mu ani asinga, tetuli mu, I'm not afraid of him. Simutya, chenizo bagamba. In fact, you are not supposed to be afraid of your man. Simutya, I respect him. I'm not afraid of him, I respect him. Chenizo kugamba. Kati mwe chemu building ambofumbo bwamwe, it is fear.
You want this person to be afraid of you, like they can't even take out like one step outside the house before you permitting them to do so. This is called fear. It is not called respect. So, I let my man know, but I do not ask for permission because I don't think it is necessary. Bikeno ngamba, good morning, beautiful sweetheart. How are you doing? I'm fine. Sina chapompo sigweyo. Shadi ngamba, I agree because you might get a problem, but when your husband does not know about it, munkwate bulungi, quote me right. I did not say go outside your house obagenda jogenze without letting your man know. Nabagambi, I believe in letting the person I stay with or my man know that I'm going to the city, or I'm going, for example, if I'm going somewhere to spend just a day and come back, I'm not even going to sleep over. I believe in letting him know of my whereabouts. But I do not believe in asking for permission to just go in the city of Kugula braids, to go in the city to buy some clothes. I do not believe in that. That is what I said. So munkwate bulungi. Sinabagamba ko nti fulume nyumba yo ng'omusajja tomugambye gy'olaga mbu weefuula ekyetwala. Nze nabanyonyodde ekyange. Kyova olaba ne mbagamba era ne mbasaba nti omuntu asobola okunnyinnyonnyola n'entegeera okusinga ku nze kyentegeera. Nkuwadde eddakiika 3 ojje naye kati obudde buweddeyo. Era it still stands bw'onsanga ku live bw'owandiika oŋŋambe nze njagala nzije nkubuulire lwaki olina okusaba omusajja olukusa. Tongamba nga kino kyankyagambye omuno because you will get a problem and he will not know. Of course he knows where I am. Namugambye nga ngenda. And not in a very aggressive way. Twayogedde nga abaagala nange era abafumbo ne mutegeeza gye ndaga ne mugamba honey I'm going mu kibuga era bwe ntuuka mu kibuga ne mugamba ntuuse, and that is me by the way. Bwe ntuuka ne mugamba ntuuse, right now he knows I'm going to the salon. Bwe natuuka ne mugamba ntuuse mu salon. Bwe naaba nvayo mugambe nvuddeyo era ngenda gindi. Bwe naaba nkoma mugambe kati nzirayo gye nsula era ategeere nti gyendi. That is me. So I'm not there to ask for permission, but I must tell you kubanga bwentu bwenkimanyi nti omuntu olina omutegeeza. In case of any problem, amanye w'okutandikira nti yabadde agenze mu kibuga. Ate yasembyeyo okuŋŋamba nga atuuse wano, oba yasembyeyo okuŋŋamba nga ali wano. Fred, thank you so much. Because you may go to Kampala when your man knows that you are still in Jinja. No. Nedda, munkwate bulungi. Nabagambye nti omusajja mutegeeza gye ndaga. Actually, I even update him about where I'm going, what I'm doing. Namanya. Senga family planning is sinungi. Family planning. Ani yagaye mboga tu omusi yagaye batuwa ku gifts. Musi webale wabba ku giftinga. Family planning ku muntu nga wazaala kwetiza okay. Ku muntu atazaalangako family planning abakyala mugireke sinungi. Ku muntu atazaalangako family planning like a messing up hormones zo okitegeera. Banange munzikirize mbasibula obudde bwebu sinnalya enjala ennuma obudde bugenze bansikewo kumanya nagenze simanyi nakumanya kale leero nayambadde sikaati siyambala sindwawo mu ngoye zange ninamu sikaati 2 emu sijambalangamu ekyali mpya naye ndowooza leero ngenda genda nguleyo sikaati endala 2 nguleyo empanvu nguleyo n'endala nguleyo n'ekiteeteeyi ekiwanvu I think nyambala ebiwanvu nomunange sikunama era ebiteeteeyi byange engoye zange waluba lumpi lubeera lukoma wano ku maviivi awo terubukkayo okudda eno ebisambi byange biba munda. So I'm wearing a black skirt yange gye nina yokka emu bweti mu bulamu nina 2 wamma endala it's a round skirt sijambalangamu ndi wampale ndi wabiteeteeyi kati nikano obanka ddemu nyambale t-shirt I don't know esaawa nga terinaako muliro kyaja yayo eri wansuka engiteekeko mu byange kale mbaagala nnyo nsaba Allah abankuumira abanjagalire nga kirabye eriko omuliro akati engatto banyambale ziriwa ngenda kwambala canvas kubanga ngenda kutambula kale mweraba nsaba Allah abankuumira abanjagalire temujjango okwo Shakibu nenkutumirako kasubire oli bulungi
Mbaagala nnyo kansooke nfune kyendya neeyongereyo. Okay, bye bye. Mbalinze, my dear men, mbalinze mujje wano mbawe dakiika 3. Actually I can even give you dakiika 3 buli omu nojja nombuulira live eddako yaddi, live eddako ya kiro. Ngenda kubeera busy, sigenda beera nga nkola live. Ne bulungi madamu Gisisi, omwana Olivia, ogamba otya? I'm very good. Ogamba otya eyo omulungi? Kale, akati najenda kansooke neetereze wano simbule. Bye bye, senga nkooye okumenya omutima. Hey, darling, nga bakyagumenya. Ekigambo senga nkooye okumenya omutima. Neetaaga omuntu ng'ali serious, I'm 27. Bakyagumenya kakkana maama. Omutima oba okooye ogumenya gufunira akabox oguteekemu ogutereka omwo. Naye ebyogumenya bo bakyakumenya bakatandika butandisi. Okitegeera? Bakatandika. Banange feeyi wange omulungi no ngamba have a good day. Senga love you bingi. I love you bitabalika. Nkwagala nnyo, funa olunaku olulungi. Nange kanneeyongere musisi nkwagala nnyo taata. Shanti, thank you so much for being here. Kati sinakulengeddeko simanyi oba okyaliko. I love you so much. Webale kubeerako munnange. Maka nkwagala nnyo, Melanie nkwagala nnyo, Timo nkwagala nnyo. 46 Pro nkwagala nnyo. No ngamba I'm going to explain next time senga. Yeah, actually even tonight tujja kubeera ne live. Nsobola okubeera nga nabunyati weesekeredde. Teweesekerera bakyagumenya omutima gufunira akaboksi ogutereke kati olyoyingire mu laavu ng'olinga mafiya awo ojja kubeera ng'omalako. Naye buli bw'ogendayo oba si kyo teekayo ebigere booti ojjayo, teekayo n'ojjayo, notekayo n'ojjayo mpola mpola. Kati oba si kyo teekayo ekigere kimu booti kati ekirala kibeere eno. Kati mu laavu obeeramu ng'olinga ekikeremu ng'oli booti luno oludda lubeera mulaavu kati luno oludda ne lubeera eno nga lukukuumye just in case ebintu bwe bisoba luno oludda lukusika n'ovaayo. Naye bw'onaddaawo mbunombo munnange okooye okumenya omutima muganda wange bajja kugumenya bagusambesambe ng'akapiira bagukube etteke gudde eno gudde eri kati paka bw'onaafuna oyo gw'olaba nti agwanidde. Ate naye bw'oba ogumuwa ogukwata n'ogusalamu kitundu n'omuwako ekitundu nekisigala eno. Awo ogenda okuwangala n'okunyumirwa obulamu. Laavu amakati kaneeyambalire engatto zange. Nyambala engatto kinena zino. I have this. Kigere nina kinene by the way. I can wear this or I can wear this. Nyambale ziriwo. Kandabe zinanyanguyire okutambula. Omutima bajja kugumenya ojja kukitegeera. Ekisibye omulamba ebigere. Okay, kanyambale zino enjeru I think. Ojja kunkolera engeri gyendi mu kasikati ka bbulaaka. Mu kasikati ka bbulaaka. Baagala nnyo. 46 Pro Max. Nkwetaaga ekiro kino jangu ku pano 46 agenda kutunyonyola lwaki bw'oba olina omusajja olina okumusaba olukusa before doing anything like okufuluma ennyumba ye. Ate njagala ompe reasons ezitegera tongamba mbu kubanga obuwangwa, tongamba kubanga musajja, kubanga bbaawo, kubanga musajja. Nange ndi mukazi we. Kitegeera? I think this is okay. Mubeere bulungi. Kiro ngenda kumuusa wambika. Ngenda kugezaako okwanguwayoko. Nja kubeera wano ssaawa. Ndowooza nga 4. Charity kamama olireeti. Ndowooza ssaawa nga 4 eza wano. Kitegeeza 5 ez'e Uganda. Leero tujja kubeera ne Story Hub. Kandabe. Tujja kubeera naye ekiro. Kale mweraba.
tinjagadda tali njulunga omutuufu atali mpisangu oyo atali ntyoboola. Kati kabbanga kengenda okukwata ke kaliwa nsooke njijeko mmwe. Bye. Olunaku olulungi. Nkwagaliza olunaku olulungi. Sadiate nkwagaliza olunaku olulungi. I love you so much guys. Nambiru Aisha nkwagala nnyo. Beera bulungi. Beera siba bulungi. Nkwagala bwebit. Like this big. I love you.